Hello guys, this is Swalman from I Love Travel. Welcome to another brand new video. And today's video is about Pakistani best biryani in the UAE. That's in PAK Liyari. PAK Liyari Biryani is the one of the top 5 biryani in the UAE. So let's go inside and check it out. Wow. Assalamu alaikum. कैसे हैं भाई साहब? सब ठीक है? ये है inside of the restaurant. This is the menu of PAK Liyari restaurant, and this branch is in Al Nada. There is lots of branches in UAE, whole UAE, but I don't know how many. এখানে দেখেন এই যে পরোটা থেকে শুরু করে বিরিয়ানি, তাদের এখানে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে বিরিয়ানি আর হচ্ছে আপনার এই যে মাটন কড়াই। সো আমরা আজকে অর্ডার করব চিকেন বিরিয়ানি, মাটন বিরিয়ানি অ্যান্ড মাটন কড়াই উইথ নান রুটি। সো চিকেন বিরিয়ানি প্রাইস হচ্ছে 15 দিরহাম। প্রাইসও ঠিক আছে, প্রাইস অলসো নট মাচ। মাটন বিরিয়ানি দিস ইজ 17 দিরহাম। সো লেটস সি। So unfortunately beef biryani is not available in this branch. It's in other branch like Dera side, Mutina branch, it is available, but right now we are going to order mutton biryani, one, and chicken biryani and mutton kadai. So if it is beef biryani is there, so we'll order the beef biryani and then we'll go for the mutton kadai, not the mutton biryani. But beef biryani is not there, so that's why we are going to order the mutton biryani, beef biryani, chicken biryani and mutton kadai. They serve. This is the mutton kadai and this is chicken biryani and this is mutton biryani and naan roti and salad is compulsory there, and this is raita. And I ordered the zafrani kheer also, so it will be after in dessert, so it will come after the main course. So let me check the taste of the food. Chicken biryani. Oh. Awesome. Wonderful taste. Wonderful. Now turn mutton biryani. With the raita, the taste will becoming more yummy. Oh. Awesome. Wonderful. And the meat also very soft. They boiled it very nicely. One more bite. Delicious. I can't believe. I can't explain how is the taste. The final one, the mutton curry with naan roti. Mutton kadai, not roti. Mutton kadai with naan roti. Wonderful. This is the best, I think. The mutton one, mutton kadai. Mutton biryani was there and mutton kadai, the both are best. Chicken also was okay, but mutton biryani and mutton kadai is the best. যদি রেটিং করতে যাই তাহলে মাটন কড়াইটা হচ্ছে বেস্ট, সবচেয়ে বেস্ট। এটা অসম একটা টেস্ট, ডিলিশিয়াস, অনেক সুন্দর, অনেক ভালো লাগতেছে। আর নান রুটি তো এইভাবেই খাওয়া যায়, এটার যে একটা টেস্ট, এটার যে একটা গ্রাম, নান রুটি এইভাবেই খাওয়া যায়। আর মাটন কারির সাথে নান রুটি আর মাটন কারি কম্বিনেশনটা অনেক অসম, ওয়ান্ডারফুল। সো গাইস, মটনের ইয়াটা অনেক সফট ছিল। যখন কুকিং করছে তার একটা সময় নিয়ে তারপরে এটাকে চুলাটা কমিয়ে তারপরে এটাকে অনেক যতক্ষণ না পর্যন্ত সফট হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে পাঠাইছে। তো যার কারণে মাটন খাসির যে ইয়াটা ছিল এটা টেস্টিও ছিল এবং এটা মানে অনেক সফট ছিল মাংসগুলো, হাটের মধ্যে যে ইজিলি মানে চলে আসতো। তো এই ছিল। আর এখন হচ্ছে জাফরানি ক্ষীর। Just let me check. It's a zafrani smell.
নট ব্যাড। এটার মধ্যে ছোট ছোট ওই যে নাটস দেওয়া আছে, পিস্তাশিও নাটস, ছোট ছোট করে কেটে পিস্তাশিও নাটস দিয়েছে। সো খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ, এখন বিল দেওয়ার পালা। সো সেটাই আমি বলবো, যদি আপনারা পাকিস্তানি বেস্ট বিরিয়ানি খেতে চান ইন দুবাইতে, ইউএইতে, তাহলে আপনাদেরকে পাক লিহারি রেস্টুরেন্টে যেতে হবে। যদি পাকিস্তানি বেস্ট বিরিয়ানি খেতে চান, আমার কাছে ভালো লেগেছে মাটন বিরিয়ানি অ্যান্ড মাটন কড়াই, দুটোই আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, আমি খেয়ে মজা পাইছি। তারপরে আবার এরকম আরও বাকি যে বিরিয়ানি, ফেমাস বিরিয়ানিগুলো আছে দুবাইতে, ইউএইতে পাওয়া যায়, এগুলো নিয়েও আরও ভিডিও করব। তো সেগুলো দেখার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব দিয়ে সাথে থাকবেন। আর জানাবো আপনাদের বিল অলরেডি এসে গেছে 57 দ্য ব্যাড, 5% ব্যাড। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। সো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আর দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না, আর আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথেও বলবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য। আর নেক্সট কোনো ভিডিওতে ভালো কোনো প্লেসে, ভালো কোনো আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।